السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني وأربسي نيوز داود الكسو دوادا وركي حلقان أربسي نيوز قضبضا نهينا لوحا كمدا dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo galay maalintii afraad dawladda Somaliland waxa ay ku dhawaaqday inay dagaalkaasi ku qabatay kooxo al-shabaab isla markaana ay beesha caalamka soo bandhigi doonto daawada qodobada kale ku soo qaadan doona waxa kamid ah masiibo kale oo ka dhacday dalka Turkiga oo ilaa hadda ka soo kabanaya dhul gariirkii dilay 10,000 ee qof ee dalkaasi ku nool daawada qodobadaasi waxay kamid yihiin kuwa aan idin hayno ee ku soo dhawaad kuwaas iyo kuwa kale faahfaahsan Border Mills waxay kuugu bishaaraynaysaa daqiiqda cad iyo budo isku jira iskuna dheeli tiran whole wheat flour iyadoo kiilooya iyo xidhmooyin sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufaca 12 kiilooya badh oo aad kaga raysato daqiiqdii la miisi jiray iyo 25 kiilo ama half weydii bakhaarka kugu dhow Border ma haysaa Somaliland ayaa sheegtay inay dagaalka ka socda Laascaanood ka qayb qaadanayaan kooxda al-shabaab iyo maleeshiyaad kale oo kooxdaasi ku xiran wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Ciise Keyd Maxamuud oo u waramay barnaamijka Focus on Africa ee idaacadda BBC-da ayaa sheegay in dawladda Somaliland dagaalka Laascaanood ku qabatay xubno ka mid ah kooxda al-shabaab kadib markii kooxahaasi weerareen fadhiisimada ciidamada qaranka ee magaalada Laascaanood wasiirku waxa kale oo uu sheegay in ciidamada qaranku qabteen oo ay maxaabiis ahaan u hayaan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo dagaalka qayb ka ahaa wasiirkeed waxa uu sheegay inay beesha caalamka u soo bandhigayaan dadka argagixisada ah ee ciidamada ammaanka iyo ciidamada qaranka ee Somaliland ku qabteen dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood iyo kuwa maamulka Puntland ee dagaalkaasi qaybta ka ahaaba Over 3 consecutive days now, terrorists and affiliate militias coming from outside Somaliland border have brazenly attacked Somaliland National Army bases and also they've attacked nearby residents housing several cabinet ministers. I want to make sure that people understand that this was an unprovoked attack. There have been reports of fatalities and injuries on both sides. This tragic loss of life was entirely, and I say entirely avoidable, because as you may probably hear, our military went out of Laascaanood city to give space and chance for talks and negotiation. And government in Laascaanood have been in Laascaanood to meet with clan leaders as part of ongoing mediation efforts. Now, everything that is on social media, misinformation, stating that Somaliland military is bombarding the city is untrue. Mr. Minister, we are hearing from the mayor, for instance, of Laascaanood, saying that your government has killed people, women and children, with indiscriminate shelling. Well, that's incorrect, and the mayor just resigned today to join the forces, the militia forces. It is well known, well documented that the militia members of Al-Shabaab have started and continue starting this attack on the military bases. We have not started any of this. But we are hearing, and we've seen images on the internet of hospitals being overcrowded with people that have been injured. And I'm also just interested in what's the evidence that Al-Shabaab is involved in any of this? Well, we do have prisons from Al-Shabaab. We do have prisons from Puntland, war prisons. Are you saying prisoners? Sorry, I don't. You're saying prisoners? People that you've taken captive. Okay.
correct. The people that were attacking the military bases and we took captive, and then we're ready to show and to share to the international community and everybody that, in fact, what we're not fighting with, there's no fight between Somaliland army and the people of Laascaanood, which are Somalilanders, but there's a war and continuous attack by those militias affiliated group, Al-Shabaab, and all these things our intelligence suggests, and several other intelligence suggests, that these attacks were conducted by Al-Shabaab elements that sought to exploit local tensions. It seems like the local tensions are at the heart of it, and something that your government is not wanting to acknowledge. But the fact, the reports of civilians being injured in this is what is truly concerning. And the questions are you going to stop the attacks against civilians? Well, we have unilaterally decided to stop, and we're not attacking them. We're just defending ourselves. And around 2 days ago, there was an emergency meeting of the cabinet, and it called for peace. The president ordered the cessation of military operations to give peace initiative a chance to allow relief assistance to be provided to those who have been displaced by fighting and facilitating aid to local hospitals. Now, the photoshops that were circulating in the media. You're calling them photoshops? Are you saying that people are lying about what's happening to them, what's being done to them? What I'm talking about, the photoshops that I've seen on social media, saying that we have destroyed hospitals that we built for our people. We cannot attack our civilian people. But there are videos showing men in military uniforms saying that they are shelling terrorists by doing this. And of course, there are civilians that are being injured in all of this and killed in all of this. There may be some casualties, as I said at the beginning, from both sides. But what I want to tell you is the National Army has thus far capably defended our citizens while exercising extreme restraint and refusing to be drawn into extensive urban contact. waxaa maalintii afraad galay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee Somaliland. waxaa magaalada laga maqlayaa hubka ay isweydaarsanayaan ciidamada Somaliland iyo kuwa huwanta ah ee dagaalka kula jira. ayaa intaa ku daraya inay magaalada ka go'een biyihii kadib markii goobtii keedka biyaha ah ee ay magaaladu ka cabbi jirtay ay waxyeello ka soo gaadhay dagaalka halkaa ka socda. waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaalka xilli inta badan dadkii magaalada degan ay halkaasi ka kaxeen. dadka qaar ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa sheegay in waxyeello ay ka dhalatay rasaasta habowga ah ee ka imanaysa goobaha uu dagaalku ka socdo. dowladda Somaliland ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay sheegtay inay magaalada Laascaanood kula dagaalamayso kooxo argagixis ah. dab xoogan ayaa ka kacay mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn dalka Turkiga ayaa lagu guuleystay in la damiyo sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. dabka ka kacay magaalada Istanbul oo ku taala xeebta Mediterranean-ka dalka Turkiga ayaa waxaa ka dhashay dhulgariirkii Isniintii ku dhiftay qayb ka mid ah dalkaasi. boqolaal container ayaa dab qabsaday isla markaana waxaa ka dhashay qiiq badan. inkasta oo la sheegayo in dabka la damiyay, haddana wariyaasha ayaa sheegay in weli goobta uu qiiq ka baxayo ama holac uu ka soo baxayo. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaarado helikobtar iyo diyaarado militari loo adeegsaday si ay gacan uga geystaan xakamaynta dabka. dhammaan hawlihii dekada ayaana la hakiyay. dalka Turkiga waxaa maalintii daraad ka dhacay dhulgariir weyn kaasi oo saameeyay ilaa 6 magaalo oo gudaha Turkiga ah iyo 3 magaalo oo dalka Suuriya ee xuduud kala leh. waxaana ka dhashay khasaare weyn oo gaarsiisan dhimashada ilaa 11,000 oo qof iyo dhaawac intaa ka badan iyo burburka hanti kale. daawadeelintaasi waxay noogu dhan warkii xilligan Arabsiyo News. intaynu warka walba kulmi doono, dhammaantii waxaan kaga tegnaa isma dhaafno.